Good morning. Can you hear? ऐकू येते? Can you hear? ऐकू येते का? Okay, so now last time we had seen MPN tests, right? Most probable number count. What we had seen in MPN test, why it is used to detect the concentration of viable or living organisms in the water. It is used for estimating microbial count in water, soil, agricultural products, etc. Okay, it is commonly used for testing the quality of water, whether the water is safe for drinking or not. It can detect the presence of fecal contaminants. It can detect the presence of Escherichia coli. So what is the principle? We use serially diluted water sample, inoculate it into lactose broth tubes. If coliforms are present, lactose is they utilize lactose which is present in the medium, produce acid and gas. Production of acid is indicated by change in color of the lactose broth. So if the lactose broth is red in color, it becomes pink, and the gas can be detected by the presence of a bubble in the inverted Durham's tube dipped in the lactose broth tube. मोठी एक ट्यूब असते, त्याच्यात छोटी उलटी ट्यूब, एक डरहॅम्स ट्यूब उलटी ठेवलेली असते, त्याच्यामध्ये तो बबल, गॅसचा बबल ट्रॅप होतो आणि तो आपल्याला दिसतो. म्हणजे ह्या दोन गोष्टी, कलर चेंज अँड गॅस प्रोडक्शन इज indicative of presence of coliforms and positive tests. Now this MPN is performed in three steps: presumptive test, confirmatory test and completed test. In presumptive test, what is done? सेम, जवळजवळ सेम प्रोसिजर्स आहे, पण फक्त आपल्याला प्रत्येक केसमध्ये थोडंसं व्हेरिएशन करायचं आहे. इन प्रिझम्पटिव्ह टेस्ट वी ओनली स्क्रीन which are the tubes having showing or presence of coliform organisms. So if presumptive test is negative for all the tubes, you don't perform any test further, and that water is safe for, considered to be safe for drinking. So no test is done further. But presumptive test, how it is done? It is done for treated as well as untreated water sample. We use McConkey's broth or lactose broth or laurel tryptose broth. Any of this medium can be used. 3 sets of tubes are used: 20 ml, 10 ml and 5 ml, and inverted Durham's tube is dipped in each of these tubes. Sterile pipettes are used for adding the water. For untreated or unpolluted water, you use double strength medium, and 10 ml tubes are there, and 10 tubes of 10 ml and 5 tubes of 10 ml डबल स्ट्रेंथ मीडियम च्या 10 ट्यूब्स, त्याच्यामध्ये 10 एम एल मीडियम, आणि सिंगल स्ट्रेंथ, डबल स्ट्रेंथ आणि सिंगल स्ट्रेंथ मध्ये काय मागच्या सांगितलं होतं मी, न्यूट्रिएंट्स डबल असतात, पाणी तेवढंच असतं. समजा आपण लॅक्टोज 1 ग्रॅम टाकतोय 100 एम एल ला, तर ह्याच्या डबल स्ट्रेंथ मध्ये 2 ग्रॅम असेल, पण 100च एम एल मीडियम असेल. कळलं? सिंगल स्ट्रेंथ मध्ये ते 1च ग्रॅम असेल, पण डबल स्ट्रेंथ मध्ये इट विल बी डबल इन क्वांटिटी. So we take 5 tubes and add 10 ml of medium in each. In each of these 15 tubes, you add inverted Durham's tube. Now this is the set. You add in the first 5 tubes, you add 10 ml of the water sample. Next 5 tubes, 1 ml of water sample. In next 5 tubes, 0.1 ml of water sample.
incubate them at 37 degrees for 24 hours, and you see which tubes are positive. So 5 tubes of first set are positive, 2 tubes of the second set are positive, and 0 tubes of third set are positive. Now 5, 2 and 0 is plotted on the McCrady's table, and from that table you will come to know the number of coliforms which are present in the sample. For untreated, again 15 tubes are taken, double strainच्या 10 tubes, single strainच्या 5 tubes. So you add again same way 10 ml, 10 ml, 10 ml sample. So this is the common procedure which is used. So 3, 2, 1, if it is there, then 3 into 10 ml positive, 2 into 1 ml positive, 1 into 0.1 ml positive, MPN value is 17. So this is how you calculate the number of coliforms per 100 ml of the sample. This is the McCrady's table which is used for calculating. For untreated, again we follow the above procedure, and in the same way, if in the 2 sets of tube 1 is positive and 4 are positive, then 1 in 50 and 4 in 10. That gives MPN value of 16. So it is 16 coliforms per 100 ml. So whatever tubes which are positive, these are kept, rest are discarded. Those positive tubes are further used for which test? Confirm test. Now we will confirm whether the tests were really positive or not. So here 3 ml lactose broth or brilliant green lactose fermentation tubes are used. Agar slant is used, and 3 ml of tryptone water is used. 3 sets of tubes are used, and they are inoculated with the from the tubes which were positive in the presumptive test. Incubate the tubes at 37 degrees for 24 plus or minus 2 hours. If no acid gas production is observed, incubate them further for 48 hours. Agar slants are also streaked and incubated, and whatever results you get growth on the agar slant, that is used for gram staining. So you have to see whether you are getting gram negative non-sporifering organisms on gram staining and spore staining. If there is no gas formation, there is no gram negative organism, then the test is negative. In tryptone water, what we do is we inoculate it with the sample from the positive tubes, incubate it, and next day you add Covax reagent from the sides of the tube. A formation of cherry red ring will indicate that this test is positive, that is indole test is positive, and indole test is positive for Escherichia coli. That will indicate the presence of Escherichia coli. If indole test is negative, then there is no coliform present and the water is safe. Okay. Then after confirmatory test, whatever tubes or samples were positive, if स्लांट वरती जी ग्रोथ होती तिच्यात ग्राम नेगेटिव्ह ऑर्गॅनिझम्स दिसले तर तो स्लांट, इंडॉल पॉझिटिव्ह टेस्ट दिसली तर ते ट्रिप्टोज लॉरिल किंवा लॅक्टोज ब्रॉथ मध्ये जे ट्यूब्स पॉझिटिव्ह आल्या ते घेऊन एक लूपफुल कल्चर स्ट्रीक करायचे, ईएमबी अगार और एंडो अगार, इओक्सिन मिथिलिन ब्ल्यू अगार और ब्रिलियंट ग्रीन लॅक्टोज ब्रॉथ ट्यूब्स मध्ये इनॉक्युलेट करायचं, इन्क्युबेट करायचं आणि check the presence of typical and atypical colonies. Typical colonies will show brilliant green metallic sheen. मेटल जसा चमकतो तसा ब्रिलियंट ग्रीन रंगाचं शायनिंग दिसेल त्या कॉलनीज मध्ये, तसं दिसलं then it is E. coli, otherwise there is no presence of E. coli and the water is safe for drinking. So in this way, after all these 3 tests, you will be able to say that whether the water is fit for drinking or not. These are the advantages, disadvantages. Now, what is MPN index? It is determined by comparing the pattern of the positive tubes, the number of tubes showing growth at each dilution with the statistical table, and that tabulated value is reported as MPN per 100 ml, and that is actually known as the MPN index. वरती आपण पाहिलेलंच आहे. Today we'll start with IMViC test. आता बघा IMViC कसं लिहिलेलं आहे, I कॅपिटल, M कॅपिटल, V कॅपिटल, I परत स्मॉल आणि C कॅपिटल.
So those capital letters stand for 4 tests, and I is just small I is just used for euphony, means to create some sense to. आता आपण म्हटलं IMVC रिॲक्शन किंवा IMVC टेस्ट असं बोलायला त्रास होईल, म्हणून मग छोटासा तिथे आय टाकून दिला तर आपल्याला काय सांगता येईल, त्या 4 टेस्टला एकत्र बोलता येईल IMViC. So just for creating sound or pronunciation, the small I is added in this 4 tests. First test is indol test, second one is M for methyl red test, V for bogus Prosker test, bogus nahi, bogus, and C for citrate utilization test. So अशा या 4 टेस्ट आहे, इंडॉल टेस्ट, मिथाइल रेड टेस्ट, बोगस प्रॉस्कर टेस्ट and citrate utilization test. Why these are used? They are used to detect the members of Enterobacteriaceae family, those members of organisms which belong to the enteric group. The 4 reactions are indol test, methyl red test, bogus Prosker test, citrate utilization test, and I is used for creating some rhyme or sound. What is this indol test? There are certain bacteria, we'll see the principle of indol test first. There are certain bacteria which produce indol from the amino acid tryptophan by making use of the enzyme tryptophanase. And this indol production can be detected using Ehrlich's reagent or Kovacs reagent. Indol, it reacts with the aldehyde which is present in the Kovacs reagent and gives the typical cherry red color. So you can see a cherry red ring, अशी बारीकशी रिंग तयार होते. वरती तुमचं कोवॅक्स रिएजंट, खाली मीडियम आणि मध्ये अशी बारीक रिंग तयार होते. लेट मी शो यू. One second. So can you see? This is indol test. So you see this red colored ring. So if you get this red colored, काय करायचे? This is tryptone water. Inoculate the sample in this, means the organism किंवा सस्पेन्शन जे असेल ते त्याच्यात इनॉक्युलेट करायचं, इन्क्युबेट करायचं, आणि नंतर 24 तासानंतर त्याच्यामध्ये काय टाकायचं, हळूहळू स्लोली पिपेटने कोवॅक्स रिएजंट किंवा अर्लिक्स रिएजंट टाकायचं. इफ यू गेट दिस रिंग लाईक स्ट्रक्चर, चेरी रेड लाईक रिंग लाईक स्ट्रक्चर, देन इट इज द रिंग ऑफ इंडॉल. सो इंडॉल जो काही इथे तयार झालेला असेल तो असा वरती तरंगून येईल आणि अशी रिंग तयार होईल. सो इफ दिस रिंग लाईक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, इंडॉल टेस्ट इज पॉझिटिव्ह. इफ दिस रिंग इज नॉट फॉर्म्ड, इंडॉल टेस्ट इज नेगेटिव्ह. क्लिअर? ओके. सो what is the principle? There are certain bacteria which produce indol. From where they produce indol? From the amino acid tryptophan. What is amino acid? It is the building block of protein. आता या tryptophan मधून तो indol कसा बनवतो? Because that those organisms have the enzyme tryptophanase. So they act on tryptophan and release the component indol. आता इंडॉल बाहेर पडलाय की नाही हे कसं डिटेक्ट करायचं, तर त्याच्यात डिटेक्टिंग एजंट टाकायचा.
डिटेक्टिंग एजंट टाकला कोणता, कोवॅक्स रिएजंट टाकला तर आपल्याला काय रिॲक्शन होते, जोही इंडॉल जर प्रोड्यूस झालेला असेल तर इट विल रिॲक्ट विथ द अल्डिहाइड विच इज प्रेझेंट इन दिस कोवॅक्स रिएजंट and give this ring color, red ring like structure. So if this red ring is formed, then there is presence of indole. The organism has the ability to produce indole from amino acid tryptophan using the enzyme tryptophanase. So what you do is you take tryptone water or peptone water, inoculate the organism, incubate overnight at 37 degrees Celsius. After incubation for 24 hours, add Covax reagent. This Covax reagent contains para-dimethyl amino benzaldehyde. ओके, अल्डिहाइड वरती आपण बघितलं ना, त्याच्यामध्ये काय असतं कोवॅक्स रिएजंट मध्ये, पॅरा डायमिथिल अमायनो बेन्झाल्डिहाइड, त्याला आपण म्हणतो PABA, PABA, and it contains isoamyl alcohol and concentrated hydrochloric acid. 3 कंपोनेंट्स आहेत कोवॅक्स रिएजंट मध्ये. कोणते कोणते? पॅरा डायमिथिल अमायनो बेन्झाल्डिहाइड, concentrated hydrochloric acid and isoamyl alcohol. So when you add these कोवॅक्स रिएजंटचे ड्रॉप्स, तर त्याच्यातला हा जो अल्डिहाइड आहे, this aldehyde, it will react with the aldehyde will react with the indole which is produced by the organism, and it will give the cherry red ring at the top. This indicates the test is positive. So which organisms give positive indole test? Escherichia coli gives a positive indole test. Klebsiella pneumoniae gives the negative indole test. So this is the test which is positive. So this may be Escherichia coli and this test is negative. So it may be Klebsiella pneumoniae or some other organism in which indole is not produced. समजली इंडॉल टेस्ट? इंडॉल टेस्ट समजली का? Next one is MR test or methyl red test. कशी दिसते methyl red test, that we'll see. So what is the principle of this test? This test is used to detect the ability of organism to produce stable acid end products from glucose. So medium आपण जे यूज करतो ते ग्लुकोज फॉस्फेट ब्रॉथ यूज करतो, तर त्याच्यामध्ये ग्लुकोज असतो. हा ऑर्गॅनिझम त्या ग्लुकोज मधून ऍसिड्स प्रोड्यूस करू शकतोय की नाही? Some bacteria produce large amounts of acid from glucose fermentation, while some cannot produce that acid, or even if the acid is produced, it will be neutralized. So methyl red is a pH indicator. So if the acid is produced, what will happen? pH will decrease, and when you add methyl red, that red color is retained at pH 4. जर ऍसिड असेल तर pH 6 च्या खालीच असेल. pH 4-5 च्या आसपास असेल तर तो मिथाइल रेडच दिसेल. ठीक आहे, पण तसं नसेल, ऍसिड प्रोडक्शन थोडंसंच झालेलं आहे आणि ते न्यूट्रलाइज झालेलं असेल तर तो pH ऍसिडिक होणार नाही. pH ऍसिडिक नाही झाला तर मिथाइल रेड विल रिमेन येलो. सो हियर दिस मिथाइल रेड is the test which is used to detect the production of acid by the fermentation of glucose. You can see here, this is glucose phosphate broth tube. You have inoculated the organism, incubated the tube. After 24 hours, you have added methyl red indicator. If acid is there, methyl red indicator will show this type of red or pinkish color, and if acid is not there, pH has not been lowered, it will remain this type of yellow. Originally medium असाच जवळ जवळ असतो. So this is the negative test, this is the
positive test. Clear? So you use glucose phosphate broth tube in which glucose and phosphate buffer is used. Incubate after inoculation with the suitable organism. You incubate at 37 degrees for 48 hours. After 48 hours, if acid has been produced by utilization of glucose, and if it is not neutralized by the phosphate buffer, the medium will remain acidic. So pH of this medium can be tested by adding 3 to 4 or 5 drops of methyl red indicator solution. Development of this red color indicates that the methyl red test is positive, and if there is no change in color of the medium, methyl red test is negative. So example of an organism which can produce or which can give a positive methyl red test is Escherichia coli. Example of an organism which gives negative methyl red test is Klebsiella pneumoniae. Clear? समजलं? येस और नो हे पटापट बोलायचं. जरा पण वाट बघणार नाही मी तुमच्या येस अँड नो ची. फास्ट. समजलं का? नाही समजलं. समजलं? तुमचं कॉलेज सुरू झालं की मिथाइल रेड टेस्ट वरती मी टेस्ट घेणार आहे. Understood? Now the next test is Voges-Prosker test. बोगस नाही. कोणती? बोगस नाही म्हणायचं. काय म्हणायचं? Voges-Prosker test. Which test? Voges-Prosker test. So if methyl red test, it is used for detecting mixed acid, mixed type of fermentation and mixed acid producing organism. Voges-Prosker test is used to detect butylene glycol production. So you use the same medium, glucose phosphate broth, in this case also. जे मिथाइल रेड टेस्ट साठी मीडियम यूज केलेला आहे तेच आपल्याला इथे Voges-Prosker टेस्ट साठी यूज करायचे. तिथे आपण मिथाइल रेड इंडिकेटर सोल्युशनने काय चेक करतो? ऍसिड प्रोडक्शन. इथे आपण काय डिटेक्ट करणार आहे? ब्युटिलिन ग्लायकॉल. So acetyl methyl carbinol is an intermediate which is used in the which is produced before butylene glycol. In this test we use two reagents, 40% KOH and alpha naphthol. So do the same procedure. Take glucose phosphate broth tube, inoculate it with the organism, incubate it for 24 to 48 hours. After incubation, you add 40% KOH and alpha naphthol drop wise and test the change in color. So acetone or acetyl methyl carbinol, if it is present, it is oxidized in air and in presence of KOH to diacetyl. This diacetyl then reacts with the guanidine component of the peptone in presence of alpha naphthol to produce the red color. The role of alpha naphthol is just as a catalyst, or it makes the color dark. It is used to intensify the color. So here what we are going to detect in Voges-Prosker test, presence of butylene glycol. Butylene glycol कशातनं तयार करेल ऑर्गॅनिझम? ग्लुकोज फॉस्फेट ब्रॉथच्या मदतीने. By using certain enzyme systems, it will break down glucose phosphate broth and it will produce butylene glycol. पण butylene glycol प्रोड्यूस होण्याच्या आधी काय तयार होतो? ऍसेटॉइन, acetyl methyl carbinol. आता हे ऍसिटिल मिथिल कार्बिनॉल तयार झालेलं आहे की नाही हे आपण कसं डिटेक्ट करायचं? त्याच्यामध्ये 40% KOH आणि अल्फा नॅप्थॉल इन्क्युबेशन नंतर टाकायचं. जर ऍसिटिल मिथिल कार्बिनॉल असेल तर तो
हवेने ऑक्सिडाइज होतो, KOHच्या मदतीने पण ऑक्सिडाइज होतो आणि त्याच्यातनं डायएसिटिल तयार होतो. डायएसिटिल कशाबरोबर रिॲक्ट होतो? पेप्टोनच्या ग्वानिडिन कंपोनेंट बरोबर आणि अल्फा नॅफ्थॉल बरोबर आणि इट प्रोड्युसेस द रेड कलर. सो जस्ट अल्फा नॅफ्थॉल KOH आपण कशासाठी ऍड करतो? टू ऑक्सिडाइज ॲसेटॉइन, ओके, टू प्रोड्यूस डायएसिटिल. आणि अल्फा नॅफ्थॉल का करतो की त्या रिॲक्शन नंतर जे डायएसिटिल तयार होतो तो रेडिश कलरचा असतो, तर तो रेड कलर आहे त्याला डार्क करण्यासाठी थोडंसं अल्फा नॅफ्थॉल आपण ऍड करत असतो. सो दिस इज ऍक्च्युअली दी प्रिन्सिपल ऑफ वोगस-प्रॉस्कर टेस्ट. What we detect by Voges-Prosker test, acetone or acetyl methyl carbinol is detected. If a reddish brown color is produced, it is a positive test. If yellowish brown or greenish color is produced, it is a negative test. So you can see here positive Voges-Prosker test. This is the reddish brown color which is produced, and here you can see yellowish brown color. So that is a negative test. Okay. Both Proteus vulgaris and Proteus mirabilis, they give a negative Voges-Prosker test. आता तुम्ही शोधून काढायचं की पॉझिटिव्ह Voges-Prosker टेस्ट कुणाची असते. काय काम सोपलं मी तुम्हाला? फाइंड आउट दी ऑर्गॅनिझम गिविंग पॉझिटिव्ह Voges-Prosker और VP टेस्ट. शॉर्ट फॉर्म त्याचं VP पण आहे. ठीक आहे. What you have to search? सैंदाने हर्षदा काय शोधायचे? काय शोधणारे? एक नाही 3 ऑर्गॅनिझम्सचे नाव शोधायचे प्रत्येकाचे. इंडॉल पॉझिटिव्ह 3, इंडॉल नेगेटिव्ह 3, मिथाइल रेड पॉझिटिव्ह 3, मिथाइल रेड नेगेटिव्ह 3, Voges-Prosker पॉझिटिव्ह 3, VP नेगेटिव्ह 3 आणि लास्ट टेस्ट सिट्रेट पॉझिटिव्ह 3, सिट्रेट पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह 3. ठीक आहे. म्हणजे इंडॉल, मिथाइल रेड, Voges-Prosker आणि सिट्रेट पॉझिटिव्ह टेस्ट देणाऱ्या 3 ऑर्गॅनिझम्सची नावं आणि 4 टेस्ट नेगेटिव्ह देणाऱ्या 3 ऑर्गॅनिझम्सची नावं. एक एक तर तुमच्या समोर आहेत. अजून 2-2 नावं शोधायची. समजलं? आणि उद्या मला सांगायचे संध्याकाळपर्यंत व्हॉट्सअपवर पाठवा पटापट. काय काम धाम करत नाही, खातात आणि बसतात नुसते घरी. So here what we do is we take glucose phosphate broth, inoculate it with the organism, incubate it for 48 hours. After 48 hours, you add 0.6 ml of alpha naphthol, shake it, add 0.2 ml of 40% KOH, again shake it and allow that tube to stand for a few minutes. After that, if you see the reddish brown color, it is a positive test. If there is yellowish color, then there is a negative test. Clear? So Escherichia coli gives a negative Voges-Prosker test. Klebsiella pneumoniae gives a positive Voges-Prosker test. एक एक्झाम्पल सापडून गेला अजून. ठीक आहे. अजून 2-2 शोधायचे. Last test is citrate utilization test. So what is the principle of citrate utilization test? That we'll see. अरे देवा. So this test detects the ability of the organism to utilize citrate as only source of carbon. Citrate means citric acid. Okay, citric acid कशात असतं?
पटपट सांगायची उत्तर बरं, 5 मिनिटे. कशात असतं सिट्रिक ऍसिड? अर्चना, सिट्रिक ऍसिड कशात असतं? ओके मैडम नहीं, बोलो अदनान, किसमें रहता है सिट्रिक एसिड? लेमन, यस. अजून? अजून कशात असतं? फटाफट बोलो अदनान, बोलो. सिट्रिक एसिड किसमें होता है? अभी सिट्रिक एसिड ज्यादा खाने को बोला है कोरोना को भगाने के लिए, इसलिए पता होना चाहिए. प्रेरणा, ऑरेंजेस में होते. ओके, अर्चना बरोबर आहे. अजून पटपट सांगा रे. 4-5 फ्रूट तर येऊनच जायला पाहिजे होतं. झालं, ऑरेंज झाला, लेमन झालं, लिंबू, ऑरेंज, संत्रा, मोसंबी, स्वीट लाईम. व्हेरी गुड निकिता. अजून? बऱ्याच फ्रुट्स मध्ये असतं, डाळिंब मध्ये असतं, किवी मध्ये असतं, आंबट सरेशी लागतात ना, त्या सगळ्या फ्रुट्स मध्ये असतं, इवन इन ग्रेप्स. ओके, so citric acid can be used by some organisms as a source of carbon. प्रत्येकाला कार्बन एंड एनर्जी लागते, तर कार्बन एंड एनर्जी तो कुठून मिळवतो? सायट्रिक ऍसिड पासून. So bacteria are inoculated in a medium containing sodium citrate, and in that we add an indicator so that indicator will tell you whether there is a change in pH or not, and that is bromothymol blue, BTB. This medium also contains inorganic ammonium salts which are used as source of nitrogen. So source of carbon काय आहे? Carbon and energy, citric acid. Source of nitrogen काय? Inorganic ammonium salts. So how does the organism utilize citrate? With the help of enzyme citratase. So it breaks down citrate to oxaloacetate and acetate. Oxaloacetate is again broken down to pyruvate and carbon dioxide. So carbon dioxide will result in the formation of sodium carbonate as well as ammonia by utilizing this sodium citrate. परत एकदा, सायट्रेट ऑर्गॅनिझम युटिलाइज करतो, सोडियम सायट्रेट मीडियम मध्ये आपण टाकतो, तो ते युटिलाइज करतो विथ द हेल्प ऑफ एन्झाइम सायट्रेटेज. सायट्रेट इज ब्रोकन डाउन टू ऑक्झॅलोएसिटेट अँड ऍसिटेट. ऑक्झॅलोएसिटेट परत ब्रेक डाऊन करतो तो पायरुवेट आणि कार्बन डायऑक्साईड. कार्बन डायऑक्साईड सोडियम सायट्रेटच्या सोडियम बरोबर रिॲक्ट होतो आणि सोडियम कार्बोनेट तयार करतो, त्याच्यासोबत अमोनिया पण तयार होतो. सो अमोनिया इज अल्कलाइन इन नेचर, सो पीएच विल इन्क्रीज. न्यूट्रल पीएच जर आपण ठेवलेला असेल तर त्या मीडियमचं पीएच हे अल्कलाइन साईडला जाईल, म्हणजे 8-9 होऊन जाईल. आणि अल्कलाइन पीएच मध्ये नॉर्मली न्यूट्रल पीएच असेल तर मीडियमचा कलर, बीटीबीचा कलर कसा असतो? ब्रोमोथायमॉल ब्लूचा ग्रीन असतो. पण पीएच अल्कलाइन झाला तर तो ब्लू होऊन जातो आणि स्लांट तुम्ही ब्लू होऊन जातात. तर इथे आपण काय यूज करतो? लिक्विड मीडियम नाही यूज करत, सॉलिड मीडियम यूज करतो, असे स्लांट्स अगार मीडियम यूज करतो. सो दिस इज द सायट्रेट मीडियम, सोडियम सायट्रेट मीडियम. त्याच्यामध्ये आपण स्लांट तयार केलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये इनॉक्युलेट केला ऑर्गॅनिझमला आणि इन्क्युबेट केलं 24 to 48 hours. आफ्टर इन्क्युबेशन, इफ द स्लांट टर्न्स दिस in this way, because of increase in pH, what happens? Bromothymol blue color त्याचा blue होऊन जातो आणि म्हणून that is a positive test, and this is the negative test, means the slantचा original color green असतो तो तसाच राहतो. There is no change in pH, no oxaloacetate is formed. Further, oxaloacetate is not converted to pyruvate and carbon dioxide, no carbon dioxide, no sodium carbonate, no ammonia, no increase in pH, no change in pH, म्हणजे कलर जसाचा तसा. So you take up a few colonies or you take a suspension of organism and streak on the slope of the Simmons citrate agar slant. So which type of medium we use here? Simmons citrate agar.
तुम्ही दुसरे सिट्रेट मीडियम पण आहेत, कोसस सिट्रेट आहे, ख्रिश्चनसन सिट्रेट आहे, ते पण यूज करू शकतात. पण ह्या सिमन सिट्रेट अगार हा कॉमनली यूज केला जातो आणि त्याचा ओरिजिनल कलर कसा असतो, हिरवा ग्रीन कलर असा, डीप ग्रीन. आणि इन्क्युबेट केल्यानंतर जर ब्लू झाला तर टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे, नाही तर टेस्ट इज नेगेटिव्ह. सो इशर्शिया कोलाई गिव्स अ नेगेटिव्ह citrate test. It cannot utilize citrate as a source of carbon and energy, but Klebsiella pneumoniae can utilize citrate as a source of carbon and energy, and it can change the pH of the medium to alkaline side so as to change the color of bromothymol blue from green to blue. समजलं? अंडरस्टूड? येस और नो? ते प्रेझेंट मॅडमच करत राहतात. समजलं का? अर्शिन, सपना, समजलं? येस और नो? पटपट उत्तर द्या बरं. प्रेझेंट मॅडम तेवढंच येते त्यांना. खूप सारं मागती अजून वॉटर मायक्रोबायोलॉजी मध्ये ढिगभर करतच राहतो. अंडरस्टूड और नॉट? ओके, सो विल स्टॉप हियर and continue it next Wednesday. अभ्यास करत राहा.